Ina miƙa saƙon gaisuwa gare ku masu sauraronmu. Sunana Ikechukwu Obiora. Ina tare da wani bayani mai matuƙar muhimmanci da fatan za ku saurare ni da kunnuwan basira cewar shin gudanar da zaɓe halattacce na gaskiya da adalci a Najeriya shine yayi sanadiyar tsantsar talauci da rashin ci gaba a ƙasar nan a yau. Da a ce jagororin al'ummar ƙasar na tafikar da harkokin zaɓe cikin gaskiya da adalci tun 1960 da Najeriya ta samo 'yancin kanta zuwa yau 2025 da ƙasar ta zama ta farko a ci gaba a faɗin duniya ta kowanne ɓangare. Domin kuwa inda ƙasar ta samo 'yanci daga hannun turawan mulkin mallaka kashi 90 na zaɓukan da ake yi tun daga zaɓen wakilai zuwa na shugaban ƙasa, majalisar dokoki ta ƙasa, gwamnonin jihohi, 'yan majalisun jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi. Ba zaɓe na gaskiya ake yi, zaɓe ne na murɗiya, danniya da maguɗi gaba ɗaya. Za a iya cewa 'yan Najeriya ba sa zaɓar ainihin shugabannin da suke ƙauna, sannan ana mulkar su ba da amincewarsu ba, wato ba da jagororin da suka zaɓo suka ɗora a kan kujerun mulki ba. Babu shakka rashin samun ingantaccen zaɓe shi yasa ake yi wa demokaradiyyarmu kallon bi'ahu a wannan lokacin. Yanzu a ƙasar nan wani abu mai sauƙi amma abin takaici shine yadda ake fashi da magudin zaɓe da yadda masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe ke naɗa hukumomin zaɓe da jami'an hukumomin, inda su kansu jama'iyyunsu ko 'yan takarkarinsu ke tsayawa takara a wannan zaɓe wanda ya zama kamar mutum ne da alƙalanci kansa a fagen shari'a. Na san yana da muhimmanci a yi amfani da na'urorin tantance zaɓe da na haɗa sakamakon zaɓe wato BVAS da IREV, wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ya zama dole a yi amfani da su a zaɓen Najeriya. Wannan tsarin ba zai magance matsalar magudin zaɓe ba in har hukumomin zaɓe ba su kasance masu gaskiya da ƙin marawa wani ɓangare baya ya yi magudi ba. Waɗanda ke tsara magudi da ba da umarnin yinsa yawanci shugabannin hukumomin zaɓe ne wanda ke aiki da haɗin kanmu 'yan siyasa da son zuciya domin cin ribar 'yan siyasa ko jama'iyyun da hukumomin zaɓe ke marawa baya, waɗanda ke yin duk mai yiwuwa su murɗe zaɓe ga masu gidansu. Jami'an hukumomin na yin iyaka ƙoƙarinsu na mai da hannun agogo baya ga wanda ba sa so. Maganar gaskiya ita ce duk da amfani da na'urorin zaɓe za a iya bijiro da hanyoyin magudi a samu nasara, musamman ta hanyar birkita yanar gizo da ɗauke wutar lantarki domin a cimma burin haka. Sannan da gangan za a iya ƙin fitar da sakamakon zaɓe ko jinkirta fidda shi da sauran hanyoyin magudin zaɓe. Duk wannan na nuna gazawar na'urorin zaɓe cewa ba lalle ne su iya magance magudin zaɓe ba har shugabannin hukumomin zaɓe ba su da gaskiya. Kuma kamar yadda ake zargi, hukumomin zaɓen Najeriya ba sa aikin zaɓe na gaskiya, suna yi wa waɗanda suka saka su aiki magudi su ci zaɓe ne kawai. Saboda haka hanyar tabbatar da gaskiya da adalci a zahiri a zaɓe kaɗai ita ce a samar da yanayin da za a naɗa malaman zaɓe su zama masu cin gashin kansu, ba ruwansu da duk wani ɗan siyasa, musamman shugaban ƙasa da gwamnoni. Haka kuma in dai ana so kuma halattaccen zaɓen da zai karɓu a ƙasa baki ɗaya a ƙarƙashin amintacciyar hukumar zaɓe, ita ce hanya ɗaya da za ta sa ƙasar nan da al'ummarta ta ɗaukaka kuma a fitar da jama'a daga ƙangin talauci. Sannan ta haka ne za a iya fidda albarkatun da Ubangiji ya yi wa Najeriya domin 'yan ƙasa su amfana ta hanyar ayyukan ci gaba da rage raɗaɗin talauci. Haka ne zai sa ka ji ƙasarmu a cikin manyan ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Gaskiya ina mai miƙa shawarata akan a yi wata sabuwar hukumar zaɓe mai cin gashin kanta wadda za a ba ta cikakken 'yancin gudanar da zaɓe a dukkan saƙo da lungu, tun daga matakin tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi, kuma a tabbatar da cewa kwamishinonin zaɓen an ɗauko su ne daga ƙungiyoyin ma'aikata aƙalla 6, a karɓe su daga Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kwamishina guda ɗaya a ɗauko
ko daga hukumar sa ido ta duniya a samu jimillar kwamishinoni guda 13. Sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kyauta a ce tana da ƙarfin ikon ɗorawa da sauke duk wani ma'aikacin hukumar har ma da shugabanta. Zaɓen kwamishinonin hukumar zaɓe zai zamo kamar daga ƙungiyar ma'aikata kamar haka. Ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha wato polytechnic su zaɓi kwamishina da zai wakilci yankin arewa ta tsakiya. Sannan ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya su zaɓi kwamishina daga yankin arewa maso gabas. Hukumar akantocin Najeriya wato ICAN su zaɓi ɗaya daga cikinsu ya wakilci arewa maso yamma. Sai kuma ƙungiyar lauyoyin Najeriya su zaɓi wakilin da zai wakilci kudu maso gabas. Ƙungiyar likitocin Najeriya su zaɓi wanda zai wakilci kudu maso kudu. Sai kuma ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ta zaɓi wanda zai wakilci yankin kudu maso yammacin Najeriya. 'Yan siyasa da sauran mutanen da suka riƙe mukamai a Najeriya ba za a yarda a zaɓe su a kowanne irin mukami ba a sabuwar hukumar ta zaɓe. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tabbatar da Adalci ta Duniya ba su cancanci su naɗa kowa ba a kowanne irin matsayi matuƙar ɗan Najeriya ne a wannan sabuwar hukumar zaɓe. Aikin shugaban ƙasar ne ya karɓi sunayen mutanen da aka gabatar masa tare da takardunsu na ƙwarewar aiki domin aikawa zauren majalisar dattijai da kuma majalisar wakilai ta ƙasa domin tantancewa. Babu wani ko wasu da za a gabatar da za a yadda a yi watsi da shi ko kuma a tsige shi sai an samu tattaunawa da samun daidaito na aƙalla 2/3 na majalisar dattijai ta ƙasa da kuma majalisar wakilan Najeriya, kuma kowanne wakili ya yi zaɓen cikin sirri kuma a nuna wa duniya yadda ake yin zaɓen ta kafofin watsa labarai na zamani kuma a tabbatar an hana zaɓe ta hanyar amon murya. Sannan wa'adin mulkin kwamishina a ofis kar ya wuce shekara 4. Ya zama dole a fayyace cewar kafa sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ba zai zamanto wani yunƙuri na ƙwace mulki daga hannun jiha ba, tunda za a karɓe ikon naɗa hukumomin zaɓe daga hannun gwamnoni da shugaban ƙasa. A bar shi a tsaka-tsaki wanda hakan zai ƙarfafa ƙudurin fidda Najeriya daga talauci. Ina so na sanar cewa tun daga nan Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya ba za su saba wa 'yancin ƙasa saboda zaɓen da za su yi ba. Ba za a yi shi da ƙarfin tuwo kowanne iri ba, sai dai Najeriya a matsayinta na cikakkiyar ƙasa ce za ta buƙaci a yi zaɓukan wanda za ta shiga yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya su cimma manufar. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Tabbatar da Adalci ta Duniya za su buƙaci Najeriya kamar sauran hukumomin da suka ci gaba sun ɗauki sata ko maguɗin zaɓe a matsayin abu mafi muni. Kuma rashawa da tafi kowace ƙazanta. Kuma ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙirƙiro hukumomin yaƙi da rashawa a ƙasashe da dama, kamar su Guatemala da El Salvador. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ji daɗin shiga lamari irin wannan a Najeriya. Ba da daɗewa ba, shugaban ƙasar Honduras, Xiomara Castro, ya aika wasiƙa ga Majalisar Ɗinkin Duniya, ya buƙace ta da ta ƙirƙiro wa Honduras hukumar yaƙi da rashawa da ɓarnar dukiya a ƙasar, inda suka sanya hannu a takardar yarjejeniyar fahimtar juna dangane da lamarin. Tabbas Majalisar Ɗinkin Duniya na da ƙwararru, shahararrun ma'aikata da tsarin tafikar da aikin gwamnati fiye da kowa a duk faɗin duniya, wanda ake zaɓa daga Afirka, Gabas ta Tsakiya, Asiya, Turai, Amurka da ƙasashen tsibirin kudancin nahiyar Amurka, wato Caribbean Nations da sauransu. Hakika na gabatar da ƙudurin garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasa dangane da samar da sabuwar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC, wanda nan gaba kaɗan za a sanarwa da jama'a, sannan na miƙa shi ga Majalisar Tarayya ta ƙasa domin dubawa. A ƙarshe bari na ja hankalinmu gaba ɗaya.
Mutuna a kodayaushe cewar da dadewa mafi rinjaye daga cikin mutanenmu na rayuwa cikin matsananciyar yunwa, jahilci, cututtuka, ungoyin marasa galihu, rashin tsaro da aikin yi, duk a sanadiyar rashin wadatacciyar gwamnati, rashin halattacciyar gwamnati da aka samar daga magudin zaɓe da jan ragamar gwamnati ba tare da amincewar jama'a ba. Saboda haka ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu yaƙi wannan annoba da masun da ke hannunmu kamar su gaskiya, adalci, ingantacce kuma halattaccen zaɓe domin samun nasara ta bai ɗaya, domin mu ɗaga hannuwanmu cikin izza da ci gaba mai ɗorewa. Ubangiji ya albarkaci Najeriya. Sunana Ikechukwu Obiora, naku. Thank you. Thank you. Good evening, viewers. I'm Bridget James, welcoming you to news at 9 p.m. on Psalm TV. This broadcast is coming to you live from Jalingo. This is the Pulse of the Nation. We bring only the stories that matter. Stay with us on Facebook at Psalm TV and on YouTube at Psalm TV Live. Here are tonight's major headlines. Nigerian army dismantled 14 illegal oil refineries in the Niger Delta. Arrest 14 suspects. FCT Minister Nyesom Wike clashes with military officer over alleged land grabbing in Abuja. The federal government launches interministerial committee to enforce nationwide ban on single-use plastic. On international news, Iran executes man convicted of killing physician in public hanging. Business news. Co-Creation Hope and IHS Nigeria launch 29 million naira innovation grant for young tech innovators. Entertainment news. Tife Balogun debuts in music with an EP with A Little Champion's Arrival. Sport news. Super Eagles to face Gabon partners in CAF playoff for 2026 FIFA World Cup Inter-Confederation stage. And now the news in full. Akwa Ibom police arrested 3 suspected armed robbers, recovering a pistol, revolver, 16 machetes, generator, and other items. 2 suspects were caught at the native doctor's residence in Ikot, Ine village, on November 7th, while a third Mbatu Udo 40 was later apprehended. The alleged accomplice, the native doctor, remains at large. The police confirmed the suspect will face court following investigations. The Nigerian Army's 6th Division dismantled 14 illegal oil refineries in the Niger Delta, seizing over 20,000 liters of stolen petroleum product and arresting 14 suspects. Operations spanned rivers Delta, Abia, Akwa Ibom, and Bayelsa, deactivating site, destroying refining equipment, and confiscating transport vehicles. Major General Emmanuel Emeka commended the troops, urging continued vigilance against oil theft and economic crimes affecting the nation. 7 people died and 13 were injured in a head-on collision on the Kano-Kastina Expressway near Chikakoshi village. A white J5 bus carrying passengers and cattle collided with a black Golf 3 wagon transporting goods. Emergency responders attended, confirming fatalities and hospitalization.
Police investigations are ongoing while the drivers identified are partially verified. The incident highlights persistent road safety challenges across northern Nigeria. A heated confrontation occurred in Abuja's Gadua district as FCT Minister Nyesom Wike clashed with a military officer over alleged land grabbing. Wike accused the officer of claiming land linked to a former chief of naval staff, while the officer insisted it was legally acquired. Both traded sharp words, escalating tensions. No official statement have been issued as Wike continues efforts to curb illegal land allocations in the Federal Capital Territory. The federal government inaugurated an inter-ministerial committee to enforce the nationwide ban on single-use plastic. Secretary to the government of the Federation, George Akume, represented by Permanent Secretary Mohammed Sanusi Danjuma, launched the initiative in Abuja. The committee will phase out items including PET bottles, plastic bags, sachet water, straws, and straw forms to curb pollution, safeguard public health, and promote sustainable environmental practices nationwide. The Senate began debating a bill to establish the Artificial Intelligence, Innovation and Communication Technology Solutions Center in Omuer Ekiti, Ekiti State, sponsored by Senator Adeyemi Adaramodu. The center aimed to advance AI, robotic, data science, and frontier technologies, providing research, training, and collaboration opportunities. Lawmakers were urged to support the initiative to equip youths with digital skills, foster indigenous innovation, and boost Nigerians' global competitiveness. NAFDAC announced that the production and sale of alcohol beverages in sachets and bottles smaller than 200 millimeters will be banned from December 2025. December General Majisola Adeyeye cited public health concern, misuse among youth and drivers, and also social vices linked to small alcohol consumption. The ban follows a Senate resolution mandating compliance, emphasizing citizen protections over economic interest and closing loopholes in the existing regulatory framework. The Oyo State government launched a digital system for building and survey plans approvals to enhance transparency and prevent irregularities. Commissioner Williams Akim Fumilayo, he says all approved documents now feature barcoded validation for traceability. Applicant can process approval remotely, eliminating intermediaries. Task forces are enforcing compliance to safeguard lives and property, reflecting the state's commitment to accountability, efficiency, and technology-driven governance. The Gombe State Executive Council approved 1.3 billion naira for a new deputy governor's office and 1.275 billion naira for a modern fire service headquarters, alongside funds for 5 mega colleges and a new divisional police station. Commissioner Usman Kalamu, he explained that the project will improve governance, accessibility, emergency response, urban safety, and infrastructure, reflecting Gombe's shift towards participatory programs, based budgeting to enhance service delivery. Governor Hope Uzodinma of Imo State suspended all operations of the Environmental Transformation Commission following a fatal motorbike accident involving its operatives. The governor directed police to arrest anyone operating under Entraco or related task forces and announced a panel to investigate activities. He stressed that culpable individuals would face full legal consequences, emphasizing accountability and safety in government's regulatory operations.
chapter chairman and secretaries of the APC in Cross River State passed a vote of no confidence in state chairman Barrister Alphonsus Oga Eba, citing high-handedness, poor financial management, and unfair fund distribution. They demanded his resignation but reaffirmed loyalty to President Tinubu and Governor Basi Otu. Eba dismissed the allegations as politically motivated, insisting his leadership promotes transparency and unity ahead of the 2027 election. Protesters stormed the National Assembly to demand confirmation of President Tinubu's nominee, Abdullahi Ramad, as chairman of the Nigerian Electricity Regulatory Commission. Led by Ahmed Suleiman, demonstrators accused vested interest of blocking a qualified candidate. Senator spokesperson Yemi Adalomodu cited public complaints for the delay, dismissing bribery claims. Ramad's confirmation remains under review amid national frustration over inadequate power supply. Support is growing for Dr. Bala Wunti, a retired NNPC executive, to contest the 2027 Bauchi State governorship. Former House Speaker Yahya Mia leads the Bala Wunti movement 2027, praising his technocratic experience, leadership, and youth development focus. Mia dismissed social media claims of Wunti's disinterest as opposition propaganda. The APC has yet to release guidelines for formal declarations, with Wunti expected to announce his candidacy soon. Citizens Monitor warned against normalizing vote buying in Nigeria elections following reports during the Anambra governorship poll. The group cited cash exchanges, voters' intimidation, and subtle coercion of polling units. It urged INEC security and anti-corruption agencies to investigate and sanction offenders, emphasizing that citizens must reject monetary inducements to uphold democratic integrity ahead of the 2027 general election. The Benue State government launched a biometric review and issuance of new ID cards for internally displaced persons. SEMA, with development partners, aim to document over 1.5 million displaced persons, promoting dignity, self-reliance, and facilitating safe returns. The Executive Secretary, Dr. James Lorpo, highlighted ongoing food, water, housing, and livelihood support, ensuring inclusive and restorations of rights for affected populations across the state. Over 300 youths gathered in Ilorin for the Youth Activism Festival, advocating against gender-based violence and showcasing art as a tool for social change. Organized by Brain Builders Youth Development Initiative with Ford Foundation support, 22 finalists' artwork were exhibited, panel discussions held, and winners received cash prizes. Performances and discussions highlighted empowerment, resilience, and equally promoting policy reform and amplifying survivors' voices. The Lagos State government emphasized inclusive governance through continuous grassroots engagement at a stakeholders meeting with local leaders and community representatives. Dr. Afolabi Tajuddin highlighted dialogue, feedback, and collaboration as key to participatory democracy. The incident, reflecting Governor Sanwo-Olu's vision, aimed to strengthen trust, accountability, and policy co-creation, ensuring government action address citizens' needs effectively across Lagos State. The Bauchi State chapter of Miyetti Allah Kautal Hore reaffirmed its commitment to promoting peace and cooperation between farmers and herders. The chairman, Saleh Garba, urged Fulani herders to avoid illegal groups,
lauded government support, and emphasized unity, discipline, and socio-economic development. Similarly, Gombe State advised migrating herders to avoid the state until harvest season ends, warning of enforcement against violations to maintain peace and prevent conflict with farmers. And now let's take a quick commercial break. We'll be right back with more exciting updates on Super Media Television. Please don't go away. In today's digital age, staying ahead of the curve is crucial for success. Taraba Business School is committed to empowering the next generation of leaders with the skills they need to thrive. We present to you our special computer training exclusively designed for SS3 and JSS3 graduates. Our comprehensive program covers a wide range of topics, including Microsoft Word, master the art of document creation and editing, unlock the power of data analysis and visualization, Microsoft Access, learn to manage and analyze database, Microsoft PowerPoint, create stunning presentations that captivate audiences, graphic design using CorelDRAW, unleash your creativity and design skills, Photoshop, enhance your image editing skills and create stunning visuals, programming using web design, build dynamic websites and web applications, database development, learn to design and manage databases, UI/UX design, create user-friendly and intuitive interfaces. At the Taraba Business School, we believe in creating world-class entrepreneurs and professionals. Our experienced instructors will guide you every step of the way, providing you with hands-on training and mentorship. Don't miss this opportunity to gain a competitive edge. Contact us today to learn more about our program and register for the next session. Call 080-6026-9140, 070-6342-8464, or 090-108844 between 8 a.m. to 3 p.m. Mondays to Fridays. Taraba Business School, creating world-class entrepreneurs and professionals. Join us today and unlock your full potential. Taraba Business School, opposite Civil Service Commission, Hamarua Way, Jalingo, Taraba State. Empower yourself with the skills of the future. Register now. In today's digital age, staying ahead of the curve is Taraba, blessed land richly endowed with precious gold, glittering gemstones and fertile soil that nurture life and promise prosperity. Yet, lurking amidst these treasures is a grave danger: illegal mining, a malignant threat that wreaks havoc on our precious environment. Illegal mining ravages Taraba's beautiful landscapes as reckless miners dig deep holes carelessly, leaving behind gaping pits that scar the earth, while toxic pollutants from these unlawful activities seep into and contaminate our vital rivers, streams and water sources, posing severe risks to humans, wildlife and entire ecosystems. It is on this note that the Taraba State Governor, Dr. Agbuke First, constituted the Anti-Illegal Mining Task Force to regulate the illegal mining activities. Legal mining conducted responsibly under strict regulations unlocks myriad benefits for Taraba State. Legal mining creates much needed jobs, empowering youths and families, catalyzes infrastructure development as mining revenues help build vital schools where children learn bright futures, construct hospitals where citizens access quality healthcare, and improve roads, enhancing connectivity. Therefore, a crucial clarion call resounds across Taraba, especially to our revered traditional and religious leaders who custodially lead communities and different faiths to rise magnanimously to this environmental challenge. We urgently appeal to traditional and religious leaders to sensitize their subjects diligently about the grave dangers of illegal mining, educate them on benefits of legal mining, and crucially blow the whistle courageously whenever illegal mining
mining activities are spotted in villages, towns, or rural areas to this number 080-6608-1020. Do not be found wanting. Tarabans, let's join hands resolutely saying a loud and clear no to illegal mining while championing legal sustainable mining practices. Let us zealously protect Taraba's land, for it is truly our invaluable life. This message is brought to you by SP Jamu Emmanuel, Commander of Strike Force and Anti-Mining Activities. Ubangiji ya albarkaci jihar Taraba da walwataccen ƙasar noma ga kuma ɗimbin albarkatun ƙasa bila adadin. Sai dai irin waɗannan dukkanin abinda Ubangiji ya samar domin samar da kyakkyawar fata ga jihar ta Taraba, ana samun wasu munanan ɗabi'u na sare dazuzzuka da tone-tonen ramumuka domin ɗebo albarkatun ƙasan da hakan ke matukar barazana ga muhalli da kuma al'ummar da ke cikin Taraba da ma dabbobi da suke cikinta. Wannan ko na iya lalata dukkan wani tsari ko dabaru da aka samar domin kyautata rayuwar bil'adama da mara dabbobi. Wannan illar na dada tozartawa da kuma lalata dukkanin wurare da ake da su, ga lalata ruwa da muhalli da ke zama barazana ga rayuwar dabbobi na cikin ruwa da kuma na tudu da ma jama'a da ke kan wannan. Hakan na iya zama kuma wani abin da ke iya lalata kyakkyawar fata da ake da ita na kyautata rayuwar al'umma musamman da yara da ma dabbobi. A irin wannan ne gwamnatin jihar Taraba gargashin Dr. Abu Kefo ta samar da wata wani kwamiti mai karfin fada-aji da doka ta baiwa dama ya tabbatar da cewa ya takaita ayyukan saran dazuzzuka da tone-tone albarkatun ƙasa ba bisa ka'ida ba. Bisa wannan ne kuma wannan kwamiti ya tashi haikan domin tabbatar da an bi doka da aka zayyana na tabbatar da kare dazuzzuka da sauran albarkatun ƙasa da ubangiji albarkaci wannan jiha da ita domin samarwa matasa da kuma iyalai aikin yi idan aka bi ka'ida wurin bin matakai da za su dace da yadda ake tono albarkacin ƙasa da kuma sare dazuzzuka a bisa ka'ida, wanda hakan zai iya taimakawa ci gaba da kuma bunƙasa rayuwar jama'a da kuma fitar da Tarabar a idon duniya. A bisa wannan ake yin kira ta musamman ga al'ummar jihar Taraba da su tabbatar da cewa sun bi tsari da dabaru da aka tanadar. Ana kuma kira da amfani da sarakunan gargajiya da maluman addini da sauran jagororin al'umma da suke da alhakin kula da irin waɗannan al'ummomi da kuma ke zama tare da tabbatar da sun sanya ido sosai wurin ganin an kawar da dukkan wani kalubale da muhalli ke fuskanta. Ana kuma kira nan take ga sarakunan gargajiya da maluma na addini da su waro al'umma kai, musamman waɗanda suke jagoranta, domin nuna musu matukar illa da waɗannan sare-saren dazuzzuka da tono albarkatun ƙasa ba bisa ƙa'ida ba suke yi, kuma su ilmantar da jama'a domin amfanin su wadda mara misaltuwa ne. Ana kuma karfafa musu gwiwa da cewa duk lokacin da suka ga wani aiki da ya shafi irin wannan mummunan aiki da su handarsa samar da hukumomi ta yin amfani da wannan layi 0806608102. Yan Taraba a haɗa hannu tare domin tabbatar da an tsirar da jihar kuma an kawar da tsarin na tono albarkatun ƙasa da sare-saren dazuzzuka ba bisa ƙa'ida ba, domin ɗorewar ci gaban jihar Taraban da kuma samar da albarkatunta da moriyarta ga dukkanin al'umma. Wannan sako ne da ya fito daga hukumar nan da take sanya ido da hana sare dazuzzuka ba bisa ƙa'ida ba. Welcome back. On the international news, an additional 2,300 U.S. flights were cancelled on Monday as President Donald Trump threatened to dock pay for air traffic controllers calling in sick during the 41-day government shutdown. Trump called absent controllers up patriotic while praising those working without pay. The National Air Traffic Controller Association hailed members as unsung heroes and urged Congress to end the shutdown. Flight delays have surged amid staffing shortages and holidays travel, with over 8,700 flights affected. Iranian authorities executed a man convicted of killing a physician in southwest Iran. Officials confirmed on Tuesday the public hanging took place in Yasuj, the capital of
Gongluye and Boye Ahmed province, following a mental health evaluation and Supreme Court approval of the sentence. The provincial prosecutor Vahid Mosavian, he said the execution served as a warning to those who threaten public security. Iran carries out most executions by hanging and ranks second globally in execution numbers after China. In business news, the Cross River State government has regained full ownership of the Tinapa Business Resort from the Asset Management Corporation of Nigeria. 14 years after its takeover, Governor Basi Otu described the handover as a rebirth and a step towards revitalizing the state economy. Conceived in 2007 as a trade, tourism, and leisure hub, Tinapa faced financial challenges before AMCON's intervention in 2011. Otu pledged to reposition the report under a transparent management structure, attract investors, and transform it into a center for commerce, job creation, and creative enterprise. The Co-Creation Hub and IHS Nigeria have launched a 29 million naira innovation grant to support 10 young tech innovators and startups nationwide. Announced during the Innovation Challenges and the also Hackathon in Ilorin, Kwara, the initiative targets AI, clean tech, health tech, earth tech, and big data solution. Winners will receive financial and technical support, mentorship, and ecosystem connection, aiming to foster youth entrepreneurship, economic growth, and a thriving technology-driven innovation ecosystem across Nigeria. On entertainment news, the Nigerian Copyright Commission in Kano has carried out sensitization and inspection exercise on printing outlets along Niger Road, Sabongari, to curb copyright violations. The initiative, led by NCC State Coordinator Ahmed Sani, emphasized compliance with Section 48, Subsection 1 of the Copyright Act 2022, requiring publishers and printers to maintain detailed records of all copyrighted materials. Operators welcomed the move, highlighting cases of plagiarism they had faced. The NCC plans to continue the exercise across Kano to protect authors and publishers' rights. Tife Balogun, 14-year-old son of Afrobeat star Wizkid, has debuted in music with his first EP title, Champion's Arrival. Performing as Charms, he featured 5-track now streaming across digital platforms. A teaser of his lead single drew attentions for his confidence rap and lyrical maturity, including a bold line about passing the baton. The project signaled his attention to build an identity and career independent of his father's influence. And in sport news, the Super Eagles of Nigeria will face Gabon's Panthers on 13th November 2025 in Rabat, Morocco, in a decisive CAF playoff for a place in the 2026 FIFA World Cup Interconfederation stage. Nigeria qualified as one of the top runners-up, boosted by 4-0 win over Benin and featuring Victor Osimhen hat-trick, while Gabon finished second in Group F behind Ivory Coast. The winner will meet either Cameroon or Congo on 16th November. Key players include Osimhen for Nigeria and Pierre-Emerick for Gabon. And that's a wrap for tonight's broadcast. In today's top stories, the Nigerian army dismantled 14 illegal oil refineries in the Niger Delta, arresting 14 suspects, while FCT Minister Nyesom Wike clashed with a military officer over alleged land grabbing in Abuja. The federal government also launched an interministerial committee to enforce the nationwide ban on single-use plastic.
On the international front, Iran executed a man convicted of killing a physician in a public hanging. In business news, Co-Creation Hope and IHS Nigeria unveiled a 29 million naira innovation grant for young tech innovators. Entertainment, it includes Tife Balogun making his music debut with the EP Champions Arrival. And finally, in sports, the Super Eagles are set to face Gabon's Parthians in a CAF playoff for sports in the 2026 FIFA World Cup Interconfederation stage. Thank you for staying with us today. I remain Bridget James. Enjoy the rest of your evening. Do have a wonderful night rest. Goodbye.